so many different foods and drinks to try. So for today's Gutom Diary, come with me to try Precious Brew Cafe. I was invited alongside other content creators, so medyo na-shy jud ko aning adlaw. I tried as many food as I can. First up, I tried a bit of their Caesar salad. This was very fresh and creamy. I'm not a usual salad girly, but I enjoyed that. Next up, their carbonara. This was cooked Filipino style. Of course, wala jud nawala ang ham. This was also creamy, but a little bit leaning towards the sweeter side. To me, this was okay. This was also paired with some toasted bread with a bit of butter, which I really enjoyed. Following that is their popular Cajun salmon with mushroom. This had a savory velvety sauce. The fish was cooked well. I actually really enjoyed the salmon, but I did not taste the Cajun as much. It was more buttery, garlicky to me. I paired this with a blueberry yogurt, which was really refreshing. They also had some steak. I tried their classic sirloin steak. This was cooked well done. This was seasoned beautifully and perfect with the mashed potatoes. I was still hungry, so I also tried their beef salpicao. This was very peppery to the point that it was quite spicy for me, but it was tender and still so good. I added a bit of lemon and it made the flavor pop out even more. Overall, nabusog na jud ko after this meal. And that's it. I'll see you in my next entry. Okay guys, another day, another food review. Want to experience real Korean street food? You don't need a flight going to Korea, because I just found the ultimate Korean street food spot. This spot is located in Manila and they serve the best Korean street food I've ever had. I really love it here because you actually get to prepare your food yourself, so it's really fun. So here I am preparing my drink, so I've heard this is how they do it in Korea too. Use grab some ice and pour your drink of choice. So next up, I prepared my ramen. So I picked Jin ramen because why not? And of course, I can't miss the samyang noodles. This is my favorite. And you don't need to worry if you're not familiar with the machine because their staff is super helpful and ready to assist. So I added some cheese to my buldak just to lessen the spice a bit. Remember the buldak challenge Jan back in 2017? It's actually the reason why it became my favorite. I know it's very spicy, but there's something about the noodles that got me hooked. And I've been craving them ever since. So now let's try some of their food too. First off, samyang, always the best for me, no brainer. So next up, the kochi. This is like a skewer's boneless fried chicken. Very crispy and super tender. I really like it. Not gonna lie, I was not a big fan of the Korean sausage, but it was decent. Now the fish cake, top tier. So I tried cream tteokbokki for the first time. It actually looks like carbonara, and honestly, it's surprisingly so good. Napay pinapiyo-piyo. And they also have rice meals, which is also good. I just forgot what the name is. And of course, the kimbap, chef's kiss. Can't go wrong with this one. And I finish it off with an ice cream. Perfect way to wrap up this Korean food feast. This place is a must visit. Follow for more honest reviews and food trips. Hi guys! So today manlakaw me, pero si Bambi lang among kuyugon, si Rambo pabili. Luoy kay nang diri. Pabili ng bebes ko, ang man ang fish ng bebe ni mo. Istihay lang kay matus Bambi sa ospital ha. Mapa-hospital man si Bambi ha. Mamasun kang bako ng luod og ko luoy ka sad fish kay sinidudong oy. Ay, sus, alo, pag-baby. Paluy-luoy, manadayon siya. Uy, alo, paluy-luoy, na, uy. Ni ko ani na ani shave kay di kuanan man iyang heart nagtudiek ko mo ni nain-ani basig muta na mo unsa ni. Among i-add to si Bambi sa vet kay akong ipa-ligate guys. Kay sige siya panguwag niya usahay mag-away sila ni Rambo. Niya kami ni Mama magkuyog. Alegre kay di si Bambi dito may SMC side kay si Rambo wala man na magikuyog ato nga time dito ra man sa vet gidra prami dili mo lakaw dili siya mo lakaw wa siya naanad nga wala si Rambo so karon nagdala na lang mig stroller guys kay di gid siya mo lakaw bugat ra ba kayo kay magpakugos bilok mama babe sa kaaga Bambi wala ko kaaga palangga. Behave kay ni si Bambi basta naa diri sa sakyanan. Opposite ni siya it naa sa balay no. But anyway, naabot na mi diri sa Animal Kingdom. Diri na mi tigpa-check up guys. Sukad sa katong ni-enlarge ang heart ni Rambo kay kompleto manggod sila. Sumo nang diri na lang pud si Bambi na. Pero amo sa ni siya ibilin diri kay general check up man ni guys. Usap pa tagaan tawag schedule kay para ma-check tanan if good for liget ba ni siya or dili. Unya ni hapit sa mi diri sa dimsum kay murag gigutom gyud ko guys. May gani kay nana ni sila drive-thru diri sa BTC no. Kanang magdali ganita dili na ta musulod mag-drive-thru na lang niya diri na lang pud dayon sa sakyanan kaonon so diri ra mi ni mama sa sakyanan mga on ani kay para paspasay na lang gani kay para makasuway sa taglisod-lisod diri nga kahimtang pwede ra man gyud unta dito na lang mi mga on no nga no good town but anyway kang mama kay steam fried rice spicy ako asad steam fried rice no niya ang akong ganahan magud sa dimsum kay kani ilang chicken feet ambot og ako lang ba ang ganahan og chicken feet with chili oil sus pagkalami namang gyud kana murag satisfying kaayo ba pero ayo lang ni permanente ha kay inyong kidney no kami
medyo parat-parat sad gyud. Pero lami man sad gyud ang bawal. No, ambot ngano sad ka na niya. Diri ra mini parking sa ubos sa Aesthetic, guys. May gani na timing nga naara parkingan nga available. So located ni siya diri sa Banilad. Naara ni siya sa second floor diri sa taas sa TFM kung asa ko tigpa manicure sad no. Sana siguro kabuan kapin usap ako kabalik diri niya nang gawas na ako mga blackheads niya, nag dark spots na sad ko, nag sunspot tungod sa among pagpabantayan. So kinahanglan gyud nato i-pamper ang atong kaugalingon karon. Kay panyag sa raman pod ni Nung, sumugasto gyud ta kay mo gasto ganita sa mga unsa-unsa. Nya sa atong kaugalingon dili ta mo gasto, di ba? Lami kay sa feeling nga nangatanggal akong mga blackheads. Unya gibutangan ko og Emla which is anesthesia cream na siya, guys. Kay nagpa microneedling na lang pod ko diretso no. Kani nga procedure kay microneedling ni siya na exosomes kay para ma-rejuvenate ang akong skin balik kay murag naluya na gyud akong naong tan-aw no, kanang murag dili na siya blooming ba. Uy, inana. But anyway, nindot kayo siya sa feeling after kay murag na-rejuvenate jud siya. Unya ang akong mga sunspot paspas mawala ani niya. Ang akong scar diri kakita mo pula-pula kaayo. Unya medyo lawom siya, guys. Naigo ni siya pagbagyo sa Odette sa glass niya. May gani wala sa akong mata pero mao lagi na akong scar. Wala na jud siya nawala kay kiluid masad ko og skin pero diri karon suwaya nila ni doc na inject ni siya kay para mas molesen niya murag mubagay ra siya sa akong skin. Kani nga scar na ako kay gipa-check na ni namo sa Korea, ipa-surgery untag usab sa akong bana pero ni anak ko kiluid man ko niya ninguan pod ang doktor dito nga kiluid akong skin basig dili siya 100%, so mogasto mi og dako for surgery ani. But anyway, hopefully nga kanang ma-okay niyang akong scar diri no. Thankful kay ko sa Aesthetic, guys, kay na-improve gyud ang akong skin texture, ang akong face diri. It nakita mo sa akong mga vlogs before, chubby kay kog cheeks, unya kanang akong mga pores dagko kaayo. But anyway, nagdali miglakaw kay si Bambina in town, luoy kayog pinaabot diri usos, nagpasabak, nagpabibi jud siya maayo. Pagka aligri naman kay naguna gyud na siya glakaw niya, kabalo ra ba siya asa sa musakay? Dili mangihi kay musakay na gyud siya sa sakyanan. O di ba kabalo siya asa iyang sakyanan? Unya sa unahan wala siya nahimutang kay kahion di ay kaayo to siya ay ambot na lagyud aning iruan no niya. Diri dayon mi nag-dinner sa Part Evil nga tinulahan kay lamian kay akong mama sa ilang sinugba og tinula diri. At bang ni siya sa SM, guys, kilid sa San Vida Tower no niya. After namo nangaon kay ni anhimig SM Cebu kay naa ako'y paliton unya si Bambina amo na gyud gidalaan og stroller. O di ba siya nagamit sa stroller ni Rambo kay kani dili man ni siya magkiniat basta naa sa gawas. Behave kaayo, labi na wala si Rambo, siyara usa tan-awa di jud na mo gawas og stroller diha ra gyud na siya sa sulod. Kaduha ni nga higayon nga ni gawas mi ni Bambina wala si Rambo kay katong una nalakaw mi sa SMC side wala si Rambo, dili siya mulakaw, guys, asin mo balik siya sa pultahan. Unya magpabugat kay dili jud nimo mabira. Mauto na ako'y video nga nagkugos ko sa iyaha kay wa jud ko'y choice kundi akong kuguson pero karon siya magamit aning stroller. Gamit man di ay kaayo ni kang Bambina kay behave kaayo tanawa di jud mo lugnot og gawas. Nagigdahigdara na siya diya nagtan-aw sa gawas. O di ba pero si Rambo ani mo lugnot gyud og gawas pero siya lingkod ra behave kaayo. Sumao na ni among idea sa sunod nga ako na ni siyang kuyugon mo lakaw no kay murag nairihis pud ni siya sa gawas, guys, kay di pareha man gud ni Rambo sa una. Papi pa lang si Rambo amo nang gigawas pero kani siya na murag na late ba. But anyway, diri na lang taman atong vlog, guys. Thank you so much for watching and see you in my next video. I think I found my new favorite chicken place. For today's Gutom Diary, come with me to try Southside Chicken Wings. Quick fit check, I love this top. We ordered their chicken wing set good for 3 to 4 people with 12 pieces of wings, an order of noodles, sisig and egg, and potato mojos. We got the potato mojos plain and salted, dipped in garlic mayo, and it really leaned more to the crispy side. Next up, their pancit canton. This was decent. We chose pancit canton para ipare sa chicken para di namin mag-rice, but I still ordered a cup of rice. This one is their sisig with egg and fried egg. To me, this was not really special. Ano lang, sisig. Kada hungit ug sudan, hungit sa dagkanon. Next up, the star of the show, their chicken wings. We tried 2 flavors, their Cajun chicken with glaze and white garlic parmesan. This was so good. Freshly cooked, super tender chicken. A 10 over 10. Pero naana siya pancit canton, so what namin ni-order og line rice. This Cajun flavor was really my favorite. This white garlic parmesan was a classic chicken wing flavor and they really nailed it. This is more on the saucier side, while the Cajun one was more of a glazed type. They had more unique flavors that I really wanted to try. I think this is the Cajun one. This whole set is only 800 pesos and it's already good for 3 to 4 people. Hindi siya makapulo. Duha rami pero nahurot ni namo tanan. Definitely coming back to try their other flavors. But if you're craving for good wings, this is the place to go. And I'll see you on my next entry.
stress na kay ko sa mga unta. So for today's Gutom Diary, come with me to try Skinny Baker. They're very popular for their cakes and cupcakes and tiramisu. But very gutom na ko, so first I tried this burger steak meal. First bite in, and this was really good burger steak. The burger steak had some mushrooms in it, which added so much flavor. This was very savory. It comes with egg and a salad. I will say it was quite small, pero duha man kapati, so bawi ra. The salad was a bit sour and acidic, but maybe walang nako na mix well. But overall, a very great meal. For drinks, I had this Lush Berries fruit tea. Para nako sakto ra kayong lasa ani, dili kay siya sweet. Super refreshing. I also tried this massive chicken sandwich. It comes with fries, but the fries weren't as crisp as I personally wanted. Awa unsa siya kadaku, but it was seasoned very well. The sandwich itself was very balanced. Soft kayo ang milk bread, and on the inside, it was very crispy and daghan sa keg sauce sa sulod. I thought it would be hard to eat, but honestly dili ra. And this was seasoned generously. I also tried this beautiful lasagna. I really liked that it had this crispy crust, like cheesy jud kay siya. But I will say very cheese overload, na quite salty on its own. But once gipares na ko sa bread, it was balanced really well and I enjoyed it more. I think this bread is same sa sandwich, like a milk bread. Rest assured, everything I said here has been passed down to the owners now. I also tried this lemon passion fruit tea. Very light ang lemon flavor, and I personally prefer this over the other one. I also tried their very popular tiramisu. This was very light and soft, but for me, kulangan ko sa coffee nga kick. Maybe kuwang lang sa babad ang young lady fingers. It was good, but for me lang kuwangan ko more power for a tiramisu. I'd love to try more from their menu soon. That's it, and I'll see you on my next entry. Ingani kadako sa panaksan sa King Lumi diri sa Sholem mga kalma, tanawa ninyo gisundan din siya sa mga vlogger oy. Og mao to mga kalma no, ibalik day ko diri sa Sholem nga ako ang na-vlog pag before. Kay gimingaw ko sa ilang buffet mga kalma, but unfortunately pag ari na ko mga kalma is wala sila nag-offer og buffet. But luckily na sila gi-offer diri nga mga budol sets nga perti ka barato og daghan man mi diri ni are. So naa gitay daghan nga makaon diri nga set. So upat ka klase ilang set diri, so ato aning orderon tanan. And to my surprise, napos lagi offer diri nga pizza karon sa una wala na. So arli ato na kanon ron og napos lay kato akong favorite nila nga halo-halo gyud. Og napos lay kare-kare diri og ang Lumi King syempre. Okay, mo tanata ni ma'am. Hi everyone, welcome to Sholem Grill and Restaurant. Today we're going to show you our new set of food trays which we can offer you po. So we have here the grilled liempo budel set. We also have here the crispy pata budel set. We also have the fried chicken budel set and the mixed seafood budel. Each budel set tray comes with rice, drinks, and also fresh fruits and vegetables na po. So complete na po all in one set. Each set costs 1,650 only. Chicken and mixed seafood is 1,550. So we also offer of course ang ating pinaka-famous na Lomi King. So Lomi King only 495. Ayan po, makakakain po nito 5 to 6 persons actually. And we also have our new pizza set. So we have Hawaiian, tuna, and pineapple and Oreo flavor. So we also have this, yes, our very famous na kare-kare from Batangas, no? So, eto, napakamura lang siya. It's around 485, I think. So, lami ni siya kayo, guys, promise. I think ang mahilig ani mga Tagalog, but I challenge sa mga Cebuano to try this one kasi lami jud ang amo ang kare-kare in Batangas. We also have our halo-halo, the mais kunyalo, and the mango graham for our dessert. So, ayo jud mo kalimti ang atong pang-finish ating meal, ang ating mga famous desserts which are our halo-halo kasi homemade po ang ating mga ice cream. O na ang nakalahi sa uban na mga halo-halo diri sa Cebu. So, what are you waiting for, guys? Come and visit us here at Sholem Grill and Restaurant, located here in Mactan, corner Punta Engaño and Mactan New Town Road. So, we're open from 10 a.m. to 10 p.m. Mondays to Sundays. See you guys! So mga kalma, diara to mga pagkaon diri no. Kaon tagtarong diri sa Sholem, kaya daghang kis lagi offer diri. So ato gid gi-order tanan set nila o ilang king Lumi. Naglibog ta sa tong nahog kaon diri. So ngaon ta diri sa Sholem.
appeal ka sa vlog si sir. So diya na to ang gikaon diri sa Sholem, no. So nagkuha ra kita dito sa mga buffet nga ilang gi-offer, no. Ay mga buffet, I mean sa ilang mga bilao set nga gi-offer. So ato na interview si ma'am. So brato kay ilang gi-offer diri mga kalma. So let's try their food. So gibingaw jud ko sa ilang Lomi Batangas mga kalma, no. Actually karon pa ko nakabalik sa Sholem. Gibingaw ko nya nalipay ko sa ilang gipang-offer diri kada na sila pizza o bilao set. Wala usab, authentic. Awa yung kalapoton. Asa mo naman kalma na nasa gi-offer nga pizza, no? Pag before nag-buffet ko, wala ni pizza. Karon na nasa pizza. Nya homemade po din lang makalma. Wow. See? Ilang kari-kari mga kalma? Yeah. Crispy. Crunchy. Simpura. Dili siya para. Pang pinali no ilang halo-halo sa Sholem which is mo gini ilang best seller mga kalma. Kay ang ice nila no napagitimpla daan. Yes. With leche flan gid mga kalma nga pitin dota. Wow. So mga kalma laagan niyo pohon ang Sholem no. Kay daghan nagbag-ong i-offer diri o kato ilang mga bilao nga set og ilang buffet. If naa mo event, pwede pod mo mo-contact sa Sholem. Alright mga kalma, mawala to. Thank you sa pagtanaw sa tunod na pod. FYI, if ganahan mo mag-buffet sa Sholem, please message ni Sholem daan. Kay ilahang buffet, open na siya if na ay 30 packs nga magpabuog. Mawala to mga kalma, lagan niyo po ng Sholem. Dilawi ilang mga bilao set. Let's go!